Good evening. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Simply Business Talk. I hope you've had a good day. I have to say the weather in London has improved. So wherever you are across the world, and particularly in Europe, you're watching me live Uniston coming from the studios of Channel 9. Well, প্রতি সপ্তাহে আমরা চেষ্টা করি একজন নতুন একজন ব্যবসা some entrepreneur, someone who's making a difference to our community. And this week, I'm very pleased to say I have someone of a similar exceptional talent who is, in my view, unique in a sense that he is actually pan-European. You'll know why if you stay with me for the next hour. Well, without a further ado, let me introduce to you a man by profession an accountant, but is not just an accountant, a sole trader. He's an accountant who is running a very successful a business in the heart of the British Bangladesh community. You can't miss him. You see his advert on Channel 9. Have I given too much away? Not sure. I'm not. A lot of you will not be familiar with his face. The man who just a minute ago was on advert with his wonderful firm. What can I say? Mahbub bhai, welcome to Channel 9. Welcome to my show. I know there's a lot of hard work trying to convince you to come on because you're a man behind the desk doing the numbers. You are first time live on this show, in fact, anywhere on TV. That's right. So welcome. Thank you very much for coming. Mahbub bhai, for a lot of my viewers out there across Europe who Yes. might not be aware of you, please would you kindly give us a small introduction to yourself? Right. Okay. I was born in Bangladesh in a district called Tangail, and that's 1962. And I was partly educated in Bangladesh, and then in 1982 I left Bangladesh for higher education in Bulgaria. Hold on, stop there. আমাদের দেশের লোকে ওরা আমেরিকা যায়, কেউ মিডল ইস্টে যায়, কানাডা যায়, অস্ট্রেলিয়া, অথবা লন্ডন আসে। আপনি কোথায় গেছিলেন? Bulgaria. এই যে বললাম একটু আগে যে হি ইজ প্যান ইউরোপিয়ান, বলেন প্লিজ। রাইট। গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ নিয়ে গেলাম ওখানে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। তারপর 1987-এ বুলগেরিয়া থেকে এখানে আসি, অ্যান্ড সিন্স দেন আই বিল্ড আপ মাই ক্যারিয়ার ইন অ্যাকাউন্টেন্সি, and now we are running a business in accountancy practice, and that's all in nutshell. Okay. Thank you very much. Viewers, আমি বললাম না আজকে আমাদের যা একজন মেহমান আসছেন, হি ইজ ইউনিকলি স্পেশাল। কারণ প্রথমে উনি আমাদের দেশে অনেকজনের স্বপ্ন দেখে যে আমরা মিডল ইস্টে যাব, আমেরিকা যাব, কানাডা যাব, যার ভাগ্যবালা আমরা লন্ডন আসি। তিনি কি করছেন? একটা স্কলারশিপ। দ্যাট মিনস হি ওয়াজ ব্রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং. He went to Bulgaria. A lot of people only knew Bulgaria as a football team. হ্যাঁ, এটা আসলে আমি আপনার সাথে আমি যে রিসার্চ করি, আমি মনে চিন্তা করলাম বুলগেরিয়া তো মানে ওই পিছনে যে ওয়ার্ল্ড কাপে খুব একটা ভালো এক দুজন প্লেয়ার ছিল না। That's all I knew about Bulgaria. So the journey started. Computer science, a communist country. I mean, I want to come back to that later. Okay. Because as a Bangladeshi, relatively a free society, you went to a communist state to study. আপনি আপনার নিজের মাতৃভাষা ইংলিশ, মানে বাংলা, অবশ্যই ইংলিশ একটু বলতে পারছেন, তবে বুলগেরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, I mean, because this only way we could study in Bulgaria, that's India language. We had to learn the language in 1 year. Along with Bulgarian language, we had to learn as well Russian. I could read, write, and speak a little bit of Russian. Even till now I can. আমি আপনাকে প্রশ্ন করব, আপনি বলতে মানে you don't have to answer. আপনাকে কেজিবি আপনাকে কি রিক্রুট করছে নাকি? না, আসলে it's a remarkable. So আমি ওর জন্য I want to dive into this history because we have a lot of entrepreneurs. We have a lot of people who have become successful, who sat on this seat. But the reason we do this show, the reason you're here, আমাদের viewers জানে যে you're a successful businessman, you're a successful entrepreneur, you're a successful person. But actually আমরা এই business showটা, although it's a business show, we like to focus on the people and the personality, the character building that has made you successful. So I hope you will be generous with sharing some of your personal experience. More importantly, যে আপনার personal triumph in becoming a successful business entrepreneur. But viewers, আপনারা চিন্তা করছেন, what is the business? What is this unique about Mahbub Accountant? So why don't we take a quick look at a documentary that we prepared, and after the short documentary, we'll talk more to Mahbub bhai about his arrival to the United Kingdom and setting up his business. So let's join me, and we'll have a quick look at the documentary.
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশে দক্ষ কোম্পানি মাহবুব অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টস 2001 সালে বাঙালি পাড়া নামে খ্যাত হোয়াইট চ্যাপেলে ব্যবসা শুরু করেন। বন্ধুসুলভ গ্রাহক সেবা ও কর্মদক্ষতার কারণে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বাঙালিদের পাশাপাশি ব্রিটেনে বসবাসরত অন্যান্য কমিউনিটিতেও। তাদের সেবার মধ্যে রয়েছে অ্যাকাউন্টেন্সি, পেরোল, বুককিপিং, ট্যাক্সেশন, ভিএটি, বিজনেস প্ল্যান, কোম্পানি ফরমেশন সহ ব্যবসায়িক যে কোনো ধরনের হিসাব। রেস্টুরেন্ট, টেকওয়ে, ক্যাটারিং, গ্রোসারি, কলেজ, মানি ট্রান্সফার কোম্পানি সহ যে কোনো ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ করেন প্রতিষ্ঠানটি। কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী মাহবুব মোর্শেদের পরিচালনায় বর্তমানে প্রায় 14 জন অভিজ্ঞ সহকর্মী রয়েছে। উন্নত গ্রাহক সেবার সুবিধার্থে ইংরেজি, বাংলা, সিলেটের আঞ্চলিক, হিন্দি, উর্দু ও বুলগেরিয়ান ভাষায় সার্ভিস প্রদান করে থাকেন। মাহবুব অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টস সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের আপডেট, সার্ভিস ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন গ্রাহকদের। আমরা সবসময় চাই আমাদের 100% ডেডিকেশন যাতে থাকে আমাদের সার্ভিসে, এবং এখানে কাস্টমার আসে যে একটা ভেরি ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার এখানে আমাদের, এবং এখানে কাস্টমাররা যখন আসে তারা দে ফিল হোমলি, এবং এখানে আসলে আমাদের এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে এবং সেই ডিপার্টমেন্ট রিলেভেন্ট ডিপার্টমেন্ট তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করে। নতুন বিজনেসম্যান মনে করেন যে সে একটা নতুন বিজনেস করলো, সে আমাদের কাছে আসবে এবং সে মনে করলো যে না, আমি এখন অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গেলেই আমাকে তো 200 পাউন্ড এখন কনসালটেশন ফি পে করতে হবে। আমরা অ্যাবসলিউটলি কোনো কমিটমেন্ট নাই, সে আমাদের কাছে আসবে, আমার কাছে অ্যাডভাইস নেবে। ইভেন সে যদি আমার কাছে কোনো নাও জয়েন করে, সে আরেকজন অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে জয়েনও করে, আমরা কখনোই মাইন্ড করব না। যদি কোনো বড় কোনো ডিফিকাল্টিস হয়, আমরা টিম ওয়ার্কের মতো কাজ করি, সবাই একসাথে বসে একটা ডিসিশন নেই, মাহবুব ভাইয়ের সাথে বসি, ক্লায়েন্টের সাথে বসি, এবং আমরা এভাবে একটা সলিউশনে এসে আমরা শেষ করি। I've been getting service from Mahbub and his team for 15 years and his service has been excellent. Well, welcome back. I hope you've seen a clip or a short clip of our special guest, Mahbub Bhai, Jini accountancy firm in the heart of the Bangladesh community, a stone throw away. In fact, just about 50 yards from East London Mosque. It is where the action is, and he's chosen a fantastic location, which I'll ask you more about in a minute. So, Mahbub Bhai, we've learned in a short while that as a very bright young Bangladeshi student, you left your hometown post sort of your intermediate to go to Bulgaria. In a short time, apne Bulgarian language শিখছেন। তারপরে I guess because the country was under communist rule, Russia was the motherland in some respect. You also learnt Russian, read and write Russian language. So why leave the communist state for a bright light of the free world? What was the motivation? The motivation is the free world have got more opportunity. In fact, came for opportunity. But when I came, I couldn't continue in computer engineering. So I was looking for a job in different places. And those days, it was very difficult for a student to get a job because there was no permission to work as a student those days. Now they can work. So in fact, I worked in a restaurant for 1 year, and finally I left the restaurant. Bangla restaurant, Bengali restaurant, Fleet, apne Hampstead. সেখানে এক রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম, এবং finally ভাবলাম যে এখন enough is enough. I have to leave this profession because this is not for me. So আমি ওই P45 যে employment living certificate সেটা আনার জন্য I went to an accountant. At the time, not many Bengali accountant in the area, and he's passed away, late Mr. Zoha, Mir Zoha, and উনি আমাকে একটু জবের অফার দিলেন, বললেন যে আপনি যদি if you are looking for a job, why don't you come to accountancy? And I thought, okay, I can have a go. তো উনি বললো যে প্রথম দিকে পয়সা টয়সা তেমন পাবেন না। I don't mind if there is a prospect
there's opportunity. I want to go for accountancy. Then I started there. I worked 10 years, and Mr. Zoha, I'm very grateful to him, and he taught me everything about accountancy. And in fact, I was on his footsteps, and he inspired me to come to this. And after gaining this experience for 10 years and education, then I finally set up my practice. I have to say it's almost a one-man band. I started with my brother, Arif, and then slowly I've started to take 1, 2. Then when I had good number of staffs, then it is a team that I try to build up, and that team I'm really proud of, that they have given me a good support, because without them I couldn't do anything. Because when you are a one-man band, you can claim all the credit, but when you are a team, you can't take credit. Those credits have to go to all the members. Team. Okay. So in a short while of being, I guess, inspired by this man that you went to pick up your P45, who gave you a job without any pay, but you had the determination to do something new, because you had the education, a computer science degree. You transferred your skills to accountancy. You worked under this gentleman's guidance for 10 years. That's a long time. Yes, it is. 10 years to work in one firm is a long time, and you took that as a stepping stone. Absolutely. Now you started your business, you started your firm. I remember you had a shop front office in Brady Street. Yes, you told me that. Not many years ago, and I remember seeing your Mercedes with its own private number. I'm still driving the same car now. Well, it's a beautiful car with your own private number. So that I used to see it driving past your accountant shop and your Mercedes. So I thought you're doing good, but I didn't know you then. No, I knew you. It's my job to know people, you see, and that's the beginning. But it's a hard work, which people don't necessarily realize. People now see your advert, see your beautiful office, see you about in the community. People pay a lot of respect. But that story is a beautiful story. Thank you very much for sharing. আমাদের ভিউয়ার্সকে আমি এখন জাস্ট বলবো একটা ছোট একটা বিজ্ঞাপনে যাইতে হবে। আমাদের সাথে থাকবেন আমার মাহবুব ভাই, Mahbub accountant, is here with me for the next 40 minutes or so. I believe you'll be really inspired this evening seeing the story. I think the first segment is just giving you a taste of what hard work can actually do to improve the quality of your life and your prospects. So stay with me. We'll be back after this short break. আপনারা দেখছেন টক শো সিম্পলি বিজনেস টক, সৌজন্যে মাহবুব অ্যান্ড কো।